butyo mbalamusiza kubanja basebo aga na buli mujali abali mu America buli kibuganisa mbalamusizaako abali mu Canada buli kibuganisa mbalamusizaako abali mu Ingiriza buli kibuganisa mbalamusizaako abali kusamazinga abali mbalamusizaako buli nsi ekibuganisa za buli kansuenti bulungi obali kola obali kwebereramu bweva kusamazinga abali abajo lekende samazinga Asia mbalamusizaako bakomredi mwenna abali kusamazinga abali kusamazinga wa Asia kansuenti bulungi mwebali kola mwebali kweberera mwebali kwagala nsi yamwe bweva kusamazinga abali wa Asia banjo lekende samazinga Middle East mbalamusizaako bakomredi bwana bana Uganda buli mujo sinzo kula akatambika nokwetola semazinga wabawala bwona woli munsi mwoli kansuenti bulungi yagenda okunonya ekikumi n'ata nakifuna nawe akifunye yise mikono mu maaso webaza mukama olw'ebyo byabakwadde kale nali Middle East kwamusizaako we balikola bwenva Middle East mbanjolekedde semazinga Africa mbalamusizaako bakaddugala bannange mwenna naddala betusibuka mu nsi emu eya Uganda nga wagenda mu nsi ey'omuliraano biri mu Africa gye wagenda okunonyeza ensimbi kulamusizaako mu kansuenti bulungi we balikola buli nsi mwolina ekibuga n'essaza kansuenti bulungi bweva mu Africa mbanjolekedde waffe mu Uganda mbalamusizaako banyama ne bassebo mwenna abalangira n'ababeja basava ne bannaava ababuli bwakabaka bonna obuli mu Uganda wonna kansuenti bulungi amambo k'amaserengeta bukiikaddyo ne mu Buganda mbaagala nnyo bwe balikola bwe balikobereramu nfundikira ndi mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe na buli muwooli mu makaago wotudde ku TV gaggadde ali ku simu mu taxi ali ku boda ali mu Butale ali mu Yafesi yonna buli omu wotudde n'abali mu taxi nga modde wakambula musiza kansuenti bulungi bwe balikola bwe mala babuzaako bwe ntongera basaba okukyambuza akatambi kano tonyumirwa bw'omusagala ofuna information bw'omu njagala osasanya akatambi kano sagala nnyo bateekako pressure na basaba kubanga kibakakatako kutambuza akatambi kano lw'ensonga sagala ofunewo ka information sagala nyumbirwe ka information njagala otambuza akatambi kano okasaasanya olina abantu 10 sharingirako 9 akamu akasigadde okateekwa account oba page yo omuntu atalina mugukiro access wano asobola okulabira ku account butu butambuza information nabagamba oteekako ku page oba account yo wano ofuna notification endaga nti osharinze information etambula kale wemala okusaba okutambuza akatambi ako then ngenda kusaba ompitire abantu bano wamanga nsaba ompitire omukulembeze wange omululu Kyagulanyi Ssentamu Mr. President wona woli nkusaba okyameko wano neddakiika ne zinaabanga 3 oba sinakindi konna okalabe abakulembeze ba national platform ku mitendera gyonna nsaba otuleko wano bambi ba parliament bonna abegwanyiza n'abo abakyalina efu bya national platform nsaba otuleko wano Nyando Yosoferi tibahabulwa nkwetaaga wano mutabani woddere drinking general mwetaaga wano saako ne mwanyina Patience Lwabogo wakombeetaaga kuno jeneterese kwetaaga beera gy'oli nja kwetaaga abasajja ba NRM bonna electoral commission namwe mbeetaaga mbereko wano nsaba mumpitire mukulu Nobert Mawobe abere ku video eno Nobert Mawo nkwetaaga ku video eno bereko bulungi nnyo nsaba mumpitire wano mukyala kubayita Nabira Nagayise Mpala Nabira wonna ebawuli bakuleete nga nna kugisimu fungize nkwetaaga wano nakuwoninga dda akamanyiro kasusse bakuleete wano nsaba mumpitire ebibiina byonna ebiri mu iPod byonna obiina bonna mu 7 project mwenna mbeetaaga wano omuli ADF oba gye muyita ADA oba gye muyita DF mumpitire wano esima FDC PPF eddagala y'enziku mumpitire wano ne anti n'obiina bino obulala bwonna bujje wano nkiddamu mumpitire wano akabiina kebayita app anti simanyi anti oba anti ani oba anti Juliet oba anti ani oba mukayita wano ka anti akakolirwa gundi oyo musajja ani Mugisha muntu mumpita eddagala y'enziku PPF kajja wano akakolirwa Lukwago mumpita ne FDC mumpita wano ADF akabinja kampuga kebayita ADF ne DP buloko ne DP yona ebireko wano bulungi nnyo tubyetaaga bituleko wano n'abakulira National Advance Movement nabo bereko wano mbeetaaga bwe mmala bayita bwentyo mubampitire ngenda kuyisaawo obulango bugenda kubeera busatu tuleka tusimbule naye okusooka bwagala kusooka okubeetondera nsaba okubeetondera bannayuganda mwenna saasobola kujja ku lunaku lwa Sunday wabeerawo ebizibu ebibwa tebiragaanye ate nange ng'omuntu omutwe guno gwe neetisse mba n'oguwumuzaamu olwolumu gulimu ebintu bingi nnyo ebyokulowoozaako kannange olumu mbanjala nempumulamu nesiika amadinisa nga bwe ntera okugayita bannange nti bagayiise so nange mbanjala neewumuzaamu ne freshing omutwe guno ne gutereera yesobola kisajja ku mmande nsaba beetondera mwenna mu nsonyi obutajja ku Sunday siyetera okubeera enkola yange
kansubye nti munsonyiye. Alright, kati kammale okuyisaawo obulango buno busatu bukka then tulyoka tusimbula tugende mu maaso. Akalanga kasooka kasoma bwe kati. Abakulembeze ba National Platform nga bano bawangalira mu ggwanga lya Canada bakutegeeza nti bagenda tegekawo okusonda ensimbi mu ggwanga lya Canada era nga bagiyita night and dance ngera egina kubeera mu bagiyita night and dance Noob Canada Diaspora Convention 2025 fundraiser dance night ejja kubeera nga 12 July 2025 kuva ku ssaawa emu ey'akawungezi mpaka ku ssaawa 8 ez'ekiro mu ggwanga lya Canada. Okuyingira watu kugenda kubeera kwandola endagiriro yeeno 279 endagiriro yeeno entry okuyingira kwa bwereere endagiriro yeeno 2799 Watson Road North York on M9M to R8. For more information, ojja contacting aba comrades aba Noob chapters e Canada bajja kutegeeza kekana akalango kaabwe kebampadde nkasome naganzo obulango bw'enkyukakyuka mbusomera bwente buli mu ssente. So mwena bannayuganda bali mu ggwanga lya Canada bagenda okusoda ssente za campaign abakulembeze bategeeza nti mugende eyo ejja kubeera fundraising ngenda kuza omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 kutandika ssaawa emu ey'akawungezi mpaka ssaawa 8 ez'ekiro ebisingawo mujja bitegeera akakalango kawedde. Katugende mu maaso. Abakulembeze ba South Africa naddala b'ekibiina kya National Platform n'ekiwayi kyabwe ekya People Power bakutegeeza nti bagenda kuwaniriza omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya South Africa ng'ennaku bw'engendo zibasomera era nga baziteeseteese bakutegeeza nti official Noob chapter South Africa welcomes His Excellency February Kyagulanyi Ssentamu in South Africa on the scheduled dates and venues. On 18th of July 2024 to be Friday, President will be in Johannesburg. On 19th of July 2025 to be Saturday, venue Umtata. On 20th of July 2025 to be Sunday, venue Cape Town. Protest Vote 2026 Ash Black Saturday nako akalango k'abantu be South Africa mwenna abana abayo mukwaniza president mubeereyo bulungi mu bungi ke akalango ake South Africa mwenna bakulembeze mubeereyo bulungi nnyo then tujja kuba tutambuza bulungi ensonga nga bw'oziwulidde. Alright, akalanga ko kawedde kanteekeyo kano ak'Ebungereza nako kagende mu maaso. People Power UK join us in the demonstration. The Minister of Defence, London SW1A 2HB on 18th of July 2025 at 11 a.m. to 4 p.m. UK time. The UK should stop security supporting and military training of a murderous Ugandan dictator Museveni. For more information, please contact the leadership of National Platform in UK for more information about this demonstration. They will take place on 18th of July 2025 at 11 a.m. up to 4 p.m. UK time. Bakutegeeza bakulembeze ba National Platform sakunda ekiwayi kya People Power mugwangalya mugezi bakutegeeza nti bagenda kubeera n'okwekalakasa ngenda kuza omwezi 14 mwezi gw'Omusanvu 2025 ku saa 5 ez'okumakya paka saa 10 bagenda ku kitebe ky'obwekwerinda eky'eggwanga lya Bungereza ku ndagiriro ku ndagiriro eno mu kibuga London ku SW1A 2HB bakutegeeza nti mubeereyo bulungi okwekalakasa ku ngeri eyo nga bweri. So ebyo bwibadde mu bulango bwalyo njagala tuyite mu bwangu olwaleero ngenda kuyisaawo ekigulalo gikyaleero. Ekigulalo gikyaleero ngenda kiwuleza bannayuganda mwenna njala kiwuleza bannayuganda mwenna naye nga sinagenda mu kigulalo gi kansooke okutwala okusaasira kwange kansooke ntwale okusaasira kwange eri famire y'abagenzi ababiri kati abagenzi okuli omugenzi David ne omugenzi Demula bano abatulimbuddwa mu week eno yennyini gye tulimu maka gaabwe amatiribona mu bitundu by'Entebbe. Kitalo nnyo ddala abaana abooluganda bakola emikwano kitalo nnyo
ekyokufiirwako omukyala n'omwami bano abadde bazze mu ggwanga lyabwe okumaliriza ensonga zaabwe ate batuule bakaddiire mu maka gaabwe. Battiddwa mu ngeri ey'obukambwe kitalonyo ddala. Mukama abawomooza emirembe naye yenna eyakoze ekikolobero kino ekyokutta abantu bano mmanyi naye wooli wennyini wadde omulimu wagukoze nga bakutumye ogukola naye naawe kennyini nkimanyi wootudde kye bakugambye okukola kikyamu. Olw'ensonga buli lotta omuntu nga takulinaako buzibu ekikolobero ekyo kigendera mu baana bwe baga okinyi kitandika okukulumba wadde oli mutemu ng'okimanyi nti oli professional killer oba assassin ekiseera kituuka naawe bikolobero bikutandika okutambulira kale manyi wonna wooli oba owafulumya eggwanga oba oli munti oba oli mu Kampala oba oli Luddanga otulina abaana bo ku dining ekikolobero kino kijja kutambulirako omusayi gw'omu teguyiikira bwereere. Kitalonyo ddala ekya famire eno Mukama abagenzi bano abawe ekiwummulo eky'emirembe beebo abattiddwa mu bitundu by'Entebbe. Nga nyongerako akagambo katono nnyo. Bwe tujja no ku media ne twogera ensonga zino tuba tetusiika mpande oba tetusiika mpande oba tetusiika binyeebwa bye tubagamba bya ddala. Uganda teri safe okujjako ffena nga tuli safe. Oba olina ssente oba tolina ssente Uganda teri safe okujjako ffena nga tuli safe. Naddala abantu abali mu diaspora. Nsiba mbagamba wano nga mubuzabuza nga bafuka baana batemwagala kumanya nsonga zino. Nakugamba ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka. Ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka. Nze nsaba Mukama bwe kiba kisoboka abaatusa omuntu ono babakwate naye kiyinza okubeeramu ekizibu olw'ensonga zino ensonga bbiri wamanga njagala zizongera ku one. Okusinziira ku wenkoze observation mu nfa y'abana abantu eno gwabadde mulimu gwa munda gwabadde mulimu gwa kibayita inside job nga neyazze okutemula abadde amaze ebbanga ng'akola survey okumanya ennyumba eyo ebyokwerinda byayo biri luddawa we wali weak point kamera ozewala otya era yabadde professional to the extent nti baleese embwa zakomye ku gate wezakomye okufuna olusu lwakomyawo so ebyabadde inside job naye nga eyinza okuba nga abaddeko n'omukono gwa state okubayambako kubanga nina information egye nasirikira ne sigita ng'ekitundu nga Ntebbe Museveni ne famire ye n'Abanyarwanda banne baagala nnyo ekitundu ky'Entebbe okukimala buli munnayuganda yenna alinamu property eri worth billion baagala kubyeddiza bwe bate bakiwambye buwambi lwakiri bakujjawo oba bayita mu bintu byonna byetaagisa okuyitamu ne batwala property yo. So there is a possibility bwe bate yabadde inside job nga ya family then state inamu omukono olw'ensonga nti assassin yabadde so professional olw'ensonga nti yabadde yasooka kubala kitundu kyonna nga bwe kiri ewali weak point mu security n'ayingira n'atemula abantu be n'atambula n'agenda nga n'embwa teyasobodde kulondoola buvuuna buddu bwa muntu ono gye yalaze. So nze bye byange Mukama abawummuza emirembe tewali kyakola ne Uganda tubaddamu nabagamba nti mwegendereze nnyo. Si buli muntu akusekera nti abeera mukwano gwo. Si buli muntu gw'osinkana mu diaspora nti mukwano gwo. Nabagamba Museveni alina abantu bangi bakozesa nga tebabamanyi. Nina ekifaananyi kye nagudde ku social media okwo nga famire eno yali esinkanyeko Winnie Byanyima. Famire eno yali esinkanyeko Winnie Byanyima. Naye sigenda kugamba nti yabadde mu kintu ekyolaga nti famire eno yali esinkanyeko Winnie Byanyima. Nze okusinziira nga bimanyi Museveni bwa operatinga wate kuba waliwo omukono ogw'amaanyi mu kufa kw'abantu bano nga temujja kuguzula ssaawa zino wabula njala kugamba ekigambo kimu gwe munnayuganda ali e Bulaaya yonna. Buli muntu yenna yali esinkanyeko Museveni bali yasinkanyeko Museveni bali yekozeko ne Museveni balina ekibagatta era Museveni takuwa ssente oba tomusinkana nga tolina kyogenda muwa in exchange. Teri asinkana Museveni nga teba agulwinze ku terms and conditions. Oba ali mu diaspora oba ali mu the moment you meet Museveni and you have discussion oba ng'olina backup muteekwa kuba mulina kimukola in exchange mu services. So gwe munnayuganda ali mu diaspora abali mu America abali Canada abali mu Europe the moment kasitoma nti omuntu ono yasinkanyeko Museveni oba akolagane Museveni wa NRM be very careful with those people kubanga temumanyi Museveni operating. Omuntu ojja tajja kuga nti ye operative no kubanga abantu ambali wicked bagamba nti okufanga mwanvu afa mugagga. So mwegendeze nnyo bannayuganda abali mu diaspora tubagamba nti mujje tukwatire wamu ensi yaffe tuginunule mwesudde gwa naggamba. So teri muntu ali safe nga Museveni akyafuga naye nga information gye mbagambye eri ekitundu ky'Entebbe nali nagitereka dda nga buli muntu alina property eri worth billions mu Ntebbe bamunoonyerezaako fayiro bagirina property bagirina bamanyi famire yo bamanyi buli mwana wo na buli kimu kyonna buli kimu bakirina bagenda kujjawo omu ku omu. Ye statement gye njegadde okukola
mu bikwatagana ne family eyo kitalo nnyo ddala omukama abawumuze mirembe family eyo katugere ku Kigulawigi. Ekigulawigi kyalo jakiwuliriza bannayuganda mwenna. Manyi eri abagenda okukiwulira nga kiringanga ekisosola mu mawanga naye this is the reality. Nabaga byange ndyogera kati ng'omusizi Agulesi yanti ngenda kuddako bantu bange. Nkiddamu ebyengenda okwogera mbivunaanyizibwako nga nze. N'ababiwulidde obi biwulire nga bw'obiwulidde. Era gwoyinza okulya ngenda kusawundinga nnyo nga asosola mu mawanga ne gano ge mazima ge batajja kugamba genjagala owulire amatuufu. Mu Kigulawigi kya leero ngenda kijja mu lufumo olugamba nti kabugo kakadde wattu tekaggwa mbuloolo. Kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo. Lwaki tekaggwa mbuloolo? Olw'ensonga nti akabuga k'engeri gye kagenda kakufuuka kakadde keeyunirwa nnyo keeyunirwa nnyo obuwuka obutalabika. Ensonga lwaki era kaba tekasobola kuggwa mbuloolo olw'ensonga nti buli muntu alina omuze gwe ate emize gy'abantu gibaggwangamu basigala nagyo. Njagala mbawo ekyama kino mbale temukimanyi naye saagala kisawundinge nga ekisosola mu mawanga naye ng'ate ge mazima era abakimanyi nti kituufu mwe mulimanya kimulimba. Enzita Museveni jattamu abantu abamukoledde ebbanga lyonna n'abo bakyamukolera era baali mukutta n'abo bakyakozesa abasinga obunyo bali temumanyi kigendererwa kino. Museveni is a masquerader, muntu mulungi mu kwefula kyatali ng'alina kyayagala. Wabula niwo bategeeza nga bwe mbabuusa nti abasajja abanyankole ba indigenous bannakabala bakimanyi naffe tutandise kibuuka era tukitegeera. Omuntu gwe bayita omutuusi n'omuhima basawuninga okubanga abantu bali babiri banjawulo ne bali omuntu ogwo omuhima n'omutuusi. One bakamafurejinga nnyo, tewali muntu gwe baagala kusembera mu komite yaabwe babeera bokka, wabula bakozesa nnyo abantu abalala okufuna kye baagala naye nga bakimanyi bulungi nnyo tebakwagalangako era bakukozesa bajja kumala bakutte kubanga ojja kuliviringa ebyaba byabwe. Lwaki? Njagala ombulira komite y'abatuusi yonna weeri ng'ali abaddemu komite endala neetuulamu nebeera settled tebeerangawo. Njagala ombulira komite y'abahima eyali etuddemu abantu abatali bahima ne babeera nga basetolinze bulungi teriiwo. At least bakutuuma ekinnyanya ne bakusosola mu ngeri esoboka ne babalina kye bakwagalako basobola okweta. Kino kigenda kusawundinga kijja basawundingiramu ng'ekyokusosola mu mawanga wabula gano ge mazima agakaawa. Omutuusi n'omuhima bantu bali omuntu omu baawula mannya naye ebigendererwa bye n'ebikolobero byabwe bye bimu. Kati gwawulira nga kikunyiza kiri tribalistic oba kirimu tribalism, I'm very sorry, tewali agenda bibagamba nze ngendo bibagamba. Omuhima n'omutuusi bibamu. These are masqueraders, these are users, but after using you they eliminate you because they don't associate with the other tribes. They just use you from there and then. Abakimanyi bajja kugamba nti kyayogedde kituufu, atakimanyi ng'owulira nga ayogera tribalism oli waddembe okozesa omutwe gwo nga bw'ogwagala ne gano ge mazima genkugamba. Museveni agenda batta, bagenda kubatta kuba tebabaagala babakozesa bukozesa. Kino ekyama kijje wala nnyo kubanga nsiiba mbagamba temanyi Museveni bwa operatinga era akyabatta nnyo. Kubayita omuhima n'omutuusi, these are the same animals with the different names, with the same characters, same operations. Akitegedde kubira mukama mu ngali z'amaanyi era bono bw'okitegedde ojja tandika okwezula nti listen, omusajja byayogera bituufu batukozesa bukozesa. Mukutta tebalina abakwatira nsawo, tebalina gwe beesiga, nemutuula mu meeting eri open oba eri general, oluvannyuma bakolayo eyaabwe ekola decision ze bagenda okwooperating oba okuexecutinga mmwe nga temumanyi. Nyongera ekikujjukiza, these are the same people. You can see them in open meeting. After that meeting, they call again their small meeting to discuss for more actions against the open meeting. Nti bana abantu bwe musobola okutuula nawo mu lukale ne muteesa bye muteesezza, bwe mmala okutuula mu lukale ne mukkiriziganya, baddayo ne bakola meeting eyabwe bo nga bo ne bateesa kye bagenda okukola ekiddako eri mmwe.
ndoza mukitegedde bulungi nnyo ekigulalo gikiweddeko nkivuddeko tugenda ku video eyandeese olwaleero. Alright, ntumbudde era video etandise naku zomwezi ziri 9 ezakonka ku mwezi gw'omusanvu omwaka 2025. Tutandise tutya. Njala kubaza mwenda bannayuganda abasobodde okukwata mu ndyanga ne mujjamu obuuma obutambuza struggle n'obugenda otambuza campaign mubalinye mubalira eddala. Nzira munjala okubaza mwenda bannayuganda abakutte mu ndyanga ne mujjamu obuuma obutambuza struggle n'obugenda otambuza campaign mubalinye mubalira eddala temujjanga okwo. Nkiddamu lwoya lwa munyindo olwekula wekka ne bekaba katono katya kateeke wekalina okugenda tutambuze ensonga zino. Nga omuwanika yakugambye nti buli kyonde ekyetaagisa okuteekamu tukiteekemu tunule eggwanga lyaffe mukiteekemu. Kati buno bwe bubaka bwange. Njala tegeeza yenna omukulembeze wa National Platform eyawaddeyo ssente mu kusonda. Ssente z'owawaddeyo baziyita contribution towards the struggle or contribution towards the 2026 campaign. The money you donated or you contributed doesn't guarantee you that you are going to be awarded the NOP ticket. Sente z'owaddeyo waziwadde za campaign ya 2026. So tewaziwaddeyo nti olina automatic card bagenda jjukula okuba tewa contributors wataddeyo sente. No. Oba zitaddeyo in regard of that point, please okukumala biseera ng'akunamira muzibe oba akunamira mu nzikiza tekikugarantinga. Lwaki? President bw'anaaba atambula eggwanga lyonna akozesa ssente ezo okujja mu bitundu byammwe okuba campaign nga nammwe ssente zammwe ze mwamuwa zigenza okukola drives ezo okuli amafuta ebizindalo n'abantu abatambulidde ku trail eyo ze ssente we zigenda okukoma. Kati saagala ogambe nti ze nataddeyo 100% ndisure nti bagenda kumpa kadi. No. Lwaki? Ssente bakiyita contribution towards the 2026 campaign. So toddeyo n'ogamba nti ze nawaddeyo ssente ngenda kufuna kadi. Baba ekyomala bya mbulago teri agenda kuwa kadi olwokuba nti wawaddeyo ssente. That is contribution bw'obanga oyagala ekibiina. Neba tebagikuwadde nga tewawaddeyo ssente ngenda kusaba ng'oli wankyukakyuka sirikira eyo wagira ekibiina era toddeyo n'otandika okukookolima oba okwemulugunya nga sseggwange nnyodde amazzi amanaabemu ku kyalo kwekulidde. Do you copy that? Mwenna mbategeezezza ebadde general message. Sente bwoziwaayo za kutambuza campaign yakujjako Museveni 2026. Nyongera bajjukiza namwe abakowa NRM naye nga mukimanyi nti mutyo balaba waliwo mobile money waliwo bank account teekayo sente kuba namwe kibaasi mukikooyo bekikola temukitegeera ate musobola kuvaayo. Kati bw'oba owulira ng'oyagala kusupportinga okujjako Museveni nga tetuyiye musaayi, please ng'oliwa NRM kwata essimu ziri ku mitimbagano teekako sente teri agenda kutegeera nti NRM wasasudde era muli bangi aba NRM wasasudde indirect nga teri ategedde mwe bali mubalira eddala. Mukimanyi nti olugendo lw'okukyusa ensi lulinga nga luguudo lwa kolansi kuyitirako emmotoka nnyingi nnyo. Kati emmotoka yo bwe batedduka wattu ng'olina okukwata obudde olina okuva mu kimotoka ekyo ofune emmotoka edduka amangu egenda okutuusa gy'olaga. Emmotoka etambula bagiyita nuupu. Muve mu kimotoka ekikadde mulinye nuupu sente muziteekeyo. Bw'oba oli wa NRM nga wakoowa tewali agenda kukulabisa nti wawaddeyo sente. Kwata kasente ko mobile money g'olaaza osirike otunonyeza n'akalulu secretary nga tewali akuwagidde kintu kifunze mwagala kiddukamu muleeta akasente kasi toteeka ekimotoka kyammwe kivunze namwe mukimanyi mukyagala mukimanyi kikooye naawe enamba zakyamateeka y'akasente osirika olaazi twetaaga sente. Okitegedde bulungi nnyo. So awuvuddewo. Alright, ekyo nga nkimaze. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Bukyanga lubanga lwa mmindi mu Uganda mwajjamu endowooza y'ebyobufuzi endala nnyo nga n'abavubuka balala nnyo nga baviiridde ku ntono katandise. Munnange namukadde Biti Juma Yoseri Bahabulwa Nyandwe Lutabayisirwa yalowooza nti embeera gy'alimu yeeringa eya bulijjo. Omanyi kibi nnyo mu myaka gyo emikulu okugwirwamu okuturuka ne mu kumanya.
mu myaka gye mikulu kibi nnyo n'ofuna okudduka speed mu lubuto essaawa zino Nyambe Yosoferi political ali mu kudduka speed n'ali okuturuka n'aturuka Nupu na Bobi Wine bakamuturusa mwabicenge kati ku myaka gye emekadde yagwira ekizibu bakiyita Kyagulanyi ne National Platform kati ate nga tamanyi kyagenda kukola musajja tunaku zino ndaba mutwala kati ndiggwa bamuzere bamuzere Nyande si yoli gwali okyusa buti ngutandika otya okukyusa Nyande kati yokutte watya mu ddangu eno kizibu nnyo kati kavudde kwanjula katandise njala bategeeza mwenna nabagambye ku video gye nakoze kenatadde nabage kaliko security ne bagamba nti okusonda kwa ssente okutambuza ekibiina kino kugenda kwogeza abantu bangi nnyo ebyamu olw'ensonga mu Uganda abalowooza nti bamanya ate tebamanyi beetaaga kuyigirizibwa nga pulezidenti bwe yagamba nti atamanyi oba tamanyi abeera muyizi mu buyigirize munnange mu nsi ezaakulaakulana zibinyonkonde zitonye mmooli ebyobululu byonna kampeyini bannansi be basondera abagenda okwesimbawo ensimbi mu Uganda tekibaddemu one mu Uganda tubadde ne political investors nga they invest their money bwe bawangula tebaagala kumanya biki bigenda kuddako bakomo nga akalulu kakoze ekikazeemu kati system twagikyusiza nga bunaku Kyagulanyi lwatuleetera ekipya aleese ekipya kino kitandise okwogeza abasajja n'abakazi engero enfume enfu zitya nga bagambye nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'omuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza tutandise omusajja mukulu yateekawo akabinja akabafere ke bayita iPod ng'akuŋŋaanyizamu abantu be n'afuna ebifaananyi n'abisindikira abazungu n'abagamba ani abagambye nti nywana opposition tutula kacaine tunywa nga nze ntudde eno nenjogera nabo ate ngenda batulugunya ntya akantu ako Kyagulanyi n'akabuza ne National Platform n'ekabuuka kati Yoseri Nyande n'agamba ati akasajja kano kakoze ntya kansoke kasindikira abavumi bakooyi babivuddeko kansoke kasindikira ba blackmail n'aba propaganda bakooyi babivuddeko kankasindikira parliament kavuddeko nayo kalemye n'agamba kati nkoze ntya kankakwatira abantu bamalewo era abantu baganja abantu basigalega nkoze ntya kati kangule babe ba parliament bali mu kibiina kibo namba malewo bigani nagamba maita kati kankole etteeka mu parliament ng'etteeka lino ligenda kukwata buli muntu yenna alina ekyefaananiza ku kintu ky'amagye mu musibe n'ebisomozo mbiteeke mukamugwanya etteeka n'alikola era tekina nagamba akasajja kano ngenda kakola ntya nti kankole etteeka erikwata ebibiina by'obufuzi ebitasobola kukwegatta mu iPod tubiggyeko ensimbi n'akola etteeka ne baliisa nenga bwe nkugambye nti wandikola ekintu okulumya obunoozi kangu yamuyambe ekkiriza eyajja n'abaga etteeka eryo embulirumya Nuupu ate yakuba mu 7 goal etya bw'obanga ogoba musajja munno wati olekanga mwezi n'akozza litya mu kusookera ddala tebasooka kumanya kifaananyi kiri kitya ekifaananyi kyali bwe kiti bukyanga ebibiina by'obufuzi bibeerawo bibadde bifuna ssente mu mateeka eziri mu mateeka wabula enkozesa n'ensaasanya y'ensimbi eyo abasinga obungi babadde bazifuna nga bazigabana ng'abantu so si ku lw'okuzimba ekibiina n'okuzimba eggwanga. Do you copy that? DP, FDC, Jema n'ebibiina ebirala byonna bibadde bifunanga ssente Nuupu zeefuna ne NRM wabula ssente zino babadde bazigabana nga ba individual nga tebakulaakulanya bibiina era nga tebakulaakulanya byabufuzi mu ggwanga. Yensonga lwaki bajja ne babuuza nti badde mufuna ssente mu gavumenti babuuze mwembadde temuzifuna. Nuupu yakamalawo emyaka 4 lwaki mugibuuza ebibuuzo bingi kubanga omuntu tebalina kati tuzeewali. Bwe bakola etteeka lya political parties mbwa tagenda kubeera mu iPod tagenda kufunanga ssente. Ffe kyetwali twagala ekikulu twali twakifuna ddemu ayisiza etteeka kyembagambye nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe ekkiriza kyeki ssente twazifuna ne tugula ettaka mu kibuga wakati ne tuzimbamu headquarters ne wasigala ne space y'okupaakinga buli kimu tekifuna kye twatagala in time ne tukifuna kati tuba tetukyetaaga ssente zammwe kyekisooka. Kati abazaagala be bali abanoonya okuprovinga nti ebiina byabwe ebiri nga tebikyaliwo so ekyo mwakola nsobi mwajja obudde bugenze ekyo nga tukimaze. Byonna bwe biganye ne bakola batya Museveni n'alyoka asindika Nobert Mao
bwamusindika ayogera ebigambo bingi nnyo ffe ne tusirika Mao nayagala akyusemu n'amateeka ffe ne tusirika kati kye baakola ekikyamu kino kyekiriwa 1 badde baagala nnyo okuteeka nopu wansi ne kigaana ne basigala nga beekuba ggoolo kati Museveni kye yakoze n'asooka akuŋŋaanya obubiina abo bonna ne bujja nga busindika ekigambo kimu bakiyita reconciliation ne coalition ebintu bibiri reconciliation ne coalition ebigambo bibiri reconciliation kweku abantu okutuula amu ne mukwasaganya ensonga eziyinza obbawula ne mufuna common cause mu kukyusa obuyinza ekyabadde akitambuza nnyo n'atamanya nti ffe twamusoma okuva ku mpiki esooka paka kwesembayo nti byayogera si byatuukiriza ne tuteekako ne tusaakolingako awo kati coalition Lukwago Semujunganda Mpuuga n'abalala aba DP block nga bajja banyuma ekibozi kya coalition kati nabo ne tubategera tubateeka wali era nabo firimu zaabwe bazifiiriddemu kyebadde balina okukola kyekiriwa kyekino wano wammanga kwe kugamba Nobert Mao nti bayite abakuli ebibiina ebyo bagambye nti ekibiina kyonna ekitagenda mu iPod tekigenda kufuddamu kufandingibwa era tekigenda kuddamu kwetamu mu kintu kyonna kitibwa kya kufuna sente zifandinga bya bibiina byabufuzi ntugamba okay no problem kati Nobert Mao yagenze maaso n'agamba nti amateeka gasoma nti ekibiina ky'obufuzi kyonna bwe kiba kisoloza ssente oba funding tekisukka millions 4 tekisukka millions 4 omutwe guno njagala guvuga guddeyo emabega namwe mukwata obwongo muzi babega mujjukira National Reverse Movement NRM nga amama babaza akyagirimu ne Lumumba bakyagirimu basoloza bakola fundraising ya buwumbi 9 billions plus 9 billions plus ze bakola fundraisation okuzimba ekitebe kya National Reverse Movement tewali wadde kabuyonjo ya nkoma wadde ekiraga nti balina sente baziteeka so Mr. Nobert Mao, if I may ask, before you come out to say something about national platform about what happened this week, especially on Monday when people came out to fundraise this for national platform, especially for the forthcoming elections, you mentioned that the law says that there is no political party which is allowed to collect around 400 million Ugandan shillings. But let me ask you, during the time when Mbabas was still an NRM member and Lumumba, they collected 9 billion Ugandan shillings. If I may ask, was that money meant for political party or it was meant for the government? It was meant for political party NRM. So NUP also is a political party. NUP has all rights to correct whatsoever amount of money people they wish to fund towards the struggle. So there is no law which can stop people from funding national platform. There is no law. Mukulu Nobert Mao, njala kutegeeza ekibiina kyoyingiddemu kino obukulu ekyali National Reverse Movement nga Mbabazi akyalimu n'omukyalo Lumumba basoloza obuwumbi 9 nga busoloza ekibiina kya National Reverse Movement bazimba ekitebe bakizimba zo sente zibasoloza zali luddawa oyalako nga nti etteeka mu kiseera ekyo lyaliwo ekisinga okubaluma nti muteze buli kakodyo konna ak'okukwatira mu nnopo kabalemye kati kambabulire kino ekintu kiri kimu mu kitegeero lwaleero wano mulimu kwerabisa mulaga nti ba agenti bamwe mu mulabo opposition kati balemeddwa. What is next? Mulimu kwerabisa era kati mbalabala mulimu kwerabisa. One, kati public ekimanyi nti mwenna mulwanyisa national platform lwa Kyagulanyi Center muteki aliko kubuuzo kati gweryo olieri oyogere bigambo bikikinike lwambega bamwe abali mu anti PPF eddagali enziku eno Allied Democratic Forces bujjema bwali bonna ate bwe mugamba Nolikas Ecological Party ya Kagege mubeeko nganya bakole force jointly ekyo tekigenda kola kubanga already mumaze obbalaga nti bano bonna babadde bakolera government. Kati ladies and gentlemen, buno bakanjala bugende mwenna bannabyabufuzi
teriyo kibiina kya national platform kigenda kweyunga mu mukago gonna ogw'ebyokulonda okujjako tebiriyo kubanga mumaze tuprovinga ati mwena muli bakozi ba Museveni muli bambega. So we don't associate with the Museveni agent in opposition. We just remain with one opposition, that is the political party known as a national unity platform and Robert Kyagulanyi Center. The rest, they are Museveni's agents. That's why nti musindikiriza abantu ogenda mu kimu iPod. One, sagala kwogera bigambo bino nga sina bujulizi. Mao byayogedde. Bile bigambo mao byayogedde. Amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya ssente zisukka miliyoni 4. iPod kye kibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka ssente mu bibiina. Hold on. Teri kibiina kikkirizibwa kusonda miliyoni zisukka 4. iPod kye kibiina kyokka ekyakkiriziganye ne gavumenti. So iPod kibiina kya byabufuzi oba mukago. Munnamateeka mawu. iPod kibiina kya byabufuzi oba mukago. Ensi yandibadde yagala okutegeera. Ompulya bulungi nnyo? So bwebanga iPod kibiina kya byabufuzi, Nuupu tejja kubeera mu kibiina kya byabufuzi. Nuupu tegenda kubeera mu mukago gonna kubanga buli kintu kyonna ekitesitinzeeko tekijja kukola era tejja kibeera. Tugenze mu maaso. Kankazeeyo katono. Ate amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya ssente zisukka miliyoni 4. iPod kye kibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka ssente mu bibiina. You cannot be a political party aspiring to lead the nation when you don't support dialogue processes, because then you cease to be what you stand for. All right. Omwami yayogedde ayina oluganda ku Norbert Mao wa NRM. So you can't force someone to go in dialogue. You can't force someone to go in dialogue. Dialogue is the process when a law applies that you give and you take. We don't have nothing to give National Advance Movement. And we demand for peaceful transition and we demand power because we won the previous elections. Nothing we are going to offer in that dialogue. So if we are talking about dialogue, nothing is going to happen between National Platform and other political party. Bulimbwedde ku nkondo yaayo. Twagala kwawula wakati w'abafere n'abali mu byobufuzi abatuufu. Buli muntu adde ku pate ye zaabika emipiira. Buli munnabyabufuzi yenna genda mu constituency yo abantu bakutegeere gwani tukooye ebintu by'okwebuzaabuza nga bafuka banaaba. Ekibiina kya National Platform wona muli buli wantu wona musimbewo omukulembeze. Lwaki? Bukyanga National Platform oyingira mu parliament. Abadde ku ludda oluvuganya babadde balwana ne National Platform mu parliament mwennyini. Bakubyezaako emiggo bamukubye engu. Ebiteeso bya National Platform babireeta babigaana. Abakulembeze tubaga bave mu office NRM n'ebina nga bibalemesa. Essanti wali kubaga tteeka lijjawo Joel Sonnyi era bakirimbe bennyini abibana bebina byobufuzi. Kati mwagala tugende mu dialogue nani mweke nyini muli balabe bachi bachuka. So there is no way we are going to go in that dialogue with you guys. Musigale gye muli twabategedde kyo kyawedde. Ate njala bategeeza. Power belongs to people. It's Ugandans who decided to expose the regime and its agents. Eyo topic njiggadde awo tuvuddewo. Omukulu ono tekimumalidde. N'awandiika omukogwa ebbaluwa omunene ogumuswaza. Nagutadde dda ku mutimbagano mugulabye. Ogwe mukogwa ebbaluwa nga gwawandiika sigenda gusoma kubanga mwagutegedde dda. Naye ng'ebirimu byonna bwe nkusomera ebintu byonna ebirimu mulimu ekigambo dialogue kye kisingamu obungi. Njagala ngendere ku Gola Moses, that is Gogo. Oteekemu ekigambo dialogue kitegeeza ki. Bw'onoofuna ekigambo dialogue ojja kitegeera nti bano babadde ebbanga abanoonya president boogere naye ku nsonga ezimu nga tebasobola mufuna.
kubanga tosobola kuyita dialogue. How am I going to dialogue? Ogenda ku dialoginga nani mu budde buno? One, mwibira byonna ebiri mu iPod FDC oyina abasibe bameka ba political prisoners. PPF eddaga lyenziku mwina abasibe bameka mukomera nga byabufuzi anti mwina wadde ekiyenje kisibe ADF la Democratic Forces party yampuga mwina musibe eki kati ongambo tugenda mu dialogue no ngamba mbu tugenda mu dialogue ngatenza abantu bange mbasibye mawo gambye nti when we dialogue we get solutions. That's why even previously we released 60 prisoners. Mawo osobola okumentioninga abasibe bemwatenkaaga bebani basibe kyenkaaga bogamba nti mwabata basibe enkaaga kiboyogera bali luddawa tebaliiwo. Mawo ekizibu kyonna kiri ekizibu kimu bwe kiti nti walwawo nnyo okwekweka obudde bugenza okuzibanga akabino kalese bwe mpowe kufuuwa ffe tetulina buzibu nakyo teri agenda balumirwa bwe mwakola ekyalina okulaga awo tuvuddewo ebbaluwa kanjijjemu. Njala balabula njala mugoberera nnyo monitor njala mugoberera nnyo New Vision ekola New Vision mumakinge New Vision bukedde NBS ne monitor bateekawo batandise okukola kye bayita polls okulagani asinga mu kitundu kyani asinga amaanyi. Buli state agent batandise omukolera polls z'okulaga nti w'amaanyi mu kitundu ekyo mukyetegereze nnyo. Polls zifanako bwe ziti kati nga abakoze ne Yasemujunga ne bagamba nti ali 83.7 oyo naye nga New Vision yagenze ddi okukola polls zino okumanya ani asinga kubanga bano ba state funded agency abali mu opposition be bayita dialogue. Kati awo tuvuddewo tugenze kansoke mbayitire mu kino mbwangu nnyo lindako njala bayitire mu kino mbwangu nnyo mukitegeere. Tebakulya ssente akaluke tugendamu bakayita protest vote. Omuntu asinga okumanya ekigambo kye bayita protest vote bamuyita Nywande Yosoferi Kaguta Museveni Tibahabulwa. Nkiddamu tugenda mu kaluka bayita protest vote. Omuntu asinga okumanya ekigambo kye bayita protest vote bamuyita Nywande Tibahabulwa Yosoferi Museveni yasinga okimanya lwaki. Ekigambo kye bayita protest kuba kwekalakaasa, vote kulonda. Rewind your mind back away in 1980. Zobwongo wemabega mpaka mu 1980 mu kulonda okwaliwo. Nywande Yosoferi Tibahabulwa Museveni yegatta mu kulonda okuliwo okwo naye yali akimanyi bulungi nnyo tagenda kuwangula. Era yali tasobola dde okusemberera okufuna de MP n'ogu mu kalwako. Njagala ompuliriza bulungi nnyo wano. Nywande yasinga okumanya ekigambo kye bayita protest vote because ye bwe yagenda mu kaluka ekinaana yagenda akimanyi nti is going to protest whatever results or whatever outcomes in 1980 polls over elections. Ye yali olwezi amaze okukozesa ekigambo kye bayita protest vote. Yali amanyi akalulu bwe kavaayo nga Semogere yawangudde oba Obote yawangudde agenda kukosa protest vote method ki yakwata mundu. Do you copy that? Mubadde mukimanyi? Kamala okunywa ku mazzi. Video bagikutte mungira banete watu geragera sobola gijjayo. Museveni yamanyi yasinga okumanya ekigambo kye bayita protest vote. Lwaki? Mukaluka 1980 Nywande yali tasobola kufuna de MP wadde okufuna 5% but he knew nti ye agenda kukozesa protest vote olw'ensonga yamaze okwegonayizinga nga ayina ebyokulwanyisa ayina n'abantu bagira otandika nabo olutalo. Kati olutalo yagenda mu kinaana aga nti babyaka otagenda kukkiriza byakalu byavuddemu kye bayita protest vote.
abadde babuuza twagala kumanya definition ya protest vote lololo abamba gitonyonyola bubi kati nkikutegeezezza Museveni yagenda mu kalulu k'ekinaana nga underdog ng'akima tasobola kuwangula Obote tasobola kuwangula Semwogerere tasobola kuwangula bakalimu abalala bonna naye yagenda akima nti is going to protest ebinaava mu kalulu ako kati already fe 220 twawangula akalulu ako Museveni n'akabba 226 tukime tugenda tebagenda tulangira naye nga tefe tugenda okuwangula. The only way is to protest in any possible way to protest. May God bless us and protect us. Yensongola kyakimanyi nti ekigambo protest vote kibi nnyo. Watu kogamba seno to protest vote oloza batakimanyi nakiwandika ku t-shirt seno to protest vote batakimanyi mutegedde olwaleero. Kati gwe baddamuza protest vote kyekiki lwaki Museveni akitya ye kye yakozesa mu 18 kwe kugenda mu nsiko kuba bali tebabbye babba Semwogerere. Do you copy that? Mukitegedde kati awo bw'amala okumanya nti protest vote bwe yali ekyasinze omukuba enkyukwe sente zokka ezasondeddwa ne zatamanyi amanyi it's enough money to overthrow the government. It's enough money to overthrow the government in any possible way. Kati agenda kola atya bagenda tandika obbasomera financial laws Sime Bank of Uganda article fula article BB simanyi CCCU of governing the financial collections bichi tineteka limenya kino mubirinde bagenda kuleeta financial acts zikola governing Ministry of Finance Sime Bank of Uganda bagenda kusoma articles nga mauchi yeyogedde they mean it. Bagenda kubasomera articles eno ekwatagana ku sente bwezi ne nga temunnasoma articles ezo gye bulujja kano musooke mutubuli esereze mwakonya obumbi ekyenda eza NRM mwaziteeka zete zaina article oba tezaina limit. Awo tuvuddeyo tetwagala tukole tetwagala tutuluddeyo nyaawe era njala tugende mu maaso. Awo tuvuddeyo kati which ewedde ne wiki eri wiki 2 oba 3 mabega nabagamba nti nze sirumba muntu atalumbye Robert Kyagulanyi Ssentamu sirumba muntu atalumbye National Platform sikikola. Nabagamba wiki 3 nembagamba nti Nabira Nagayise Mpala agenda kuva Canada ajje mu Kampala mujja mbola byagenda okujjirako. Nabagamba mu Mulinda agenda kujja nga nenzijajjaje temugenda gitegeera. Nembagamba diriyo nangi manyi nga bwajja ne mu muwakadde ne tumuwakadde wabula nga bumanyi nti sitaani talokoka. Omukyalo ono yazze ku TV n'ayogera ebigambo nga ajolonga anafuya struggle anafuya ne president. Nga mukimanyize sinyo buteese ate saagala muntu amanyiira. Mukyala Nabira Nagayise Mpala nkulamusiza akanswente oli bulungi. Wavudde Canada nkyanoonyereza empapula z'olina Canada zifuna ku ki simanyi ne tugenda kifuna bw'ajjanga n'osaba asylum nga wagifuna mu byabufuzi oba agifuna mu bintu ebirala byonna tukimanyi nti amateeka agafuga obutuute tetulina amateeka gafuga bannayuganda abenga balina obutuuze bw'okubya okujja okwesimba mu Uganda sirowooza tegakola eryo etteeka weeriri tugenda kunoonyereza kuba nasirise dda ttiimu zange kunoonyereza fayoyo yonna eba n'abagisanze tujja gimanya kuba it's very easy ogifuna tujja kutandikire ne kati wano twagala okumanya mukyala Nabira Nagayise Mpala obadde mu Canada ng'ojja ku TikTok n'oyogera ebyobufuzi n'oyogera by'oyagala which is your constitutional right okubyogerako naye lwaki weerabisa to the extent otuuse okujja okukola ebintu by'ekisiru ku social media ng'oyagala okulabisa enkyukakyuka n'okulabisa president n'okonoga mukyanze nali siri wano accidentally. There is no someone who can enter in a political party accidentally. No. Kubanga boganti it was accidental. It's like you were fool goli musiru oba musiru oganti accidentally neisanga ndi munno accidentally no ganti Kyagulanyi yaleta kadi ku mulyango oina footage nga Kyagulanyi azzewo ku mulyango akuletedde kadi. Can you provide that footage kubanga wo wali medeyo kamera oina footage oba omuntu yene yali wakulumiriza nti Kyagulanyi akuleta kadi ku mulyango azifu nti yali desperate nyo tayina muntu agenda kwesimbawo.
kyenjagala osooka obuli abantu mulekerawo okumanyira abantu wano ngenda kusaba ekigambo kimu gye kigambo National Unity Platform kamwako gye kigambo Robert Kyagulanyi Center mu kamwako enegenda kubeera warning shot gye kigambo National Platform kamwako gye kigambo Robert Kyagulanyi Center mu kamwako oze okwesimbawo ku biragiro bya Anita Amongi Salimu Sale Muhammad Nsereko ngokosa timu ya mawulire eya state saako n'omuvuka gwe bayita Dino Bawasava mbakumenyedde oza ku biragiro bya Salimu Sale Anita Amongi Muhammad Nsereko saako ne timu ya mawulire ezidukanya state saako ne Dino Bawasava wano sente zonna zigenda zikwa kuzitekebwa mu tiimu eyo naye oyina personal issues nkulabula nze bwe mba nkugenda nti nkulabula mission yo gyogiddeko Museveni alina akantu ke baateeseteese nti okulonda kw'omwaka ogujja kugenda kuggwera mu kooti olw'okuba nti yagetegese winyi ddolo omanyi njagala nkuwa information nga nkuwerako evidence kuno okulonda kwabadde ludda kwabaddeyo Sembabule njagala mukuulize bulungi nnyo naye njagala muteeke ennyesira oli wagambya nti okulonda mbu bagende mu kooti wenjagala oteeke influence awo linda kwanza nnyo akatambi kano Adumbira polisi y'ekyazanga Pamela Kawuma akanyiza kusaba abavubuka bano balonde naye ne beerema era n'omubaka wa president mu kitundu kino bano tebamuganyiza kubaako kyabagamba. Okulonda kumaze ne kugenda mu maaso ng'abooludde oluvuganya tebakwetabyewo era akulira ebyokulonda mu kitundu kino abatamatidde nabivuddemu abasabye okugenda mu kkooti. Mu kitundu kubakuuma butebenkevu tulwanye nnyo n'amaanyi ne tutekawo njagala mutegulire mu district y'Empigi abalyoku ayagala okwemulugunya agende mu kooti nga bo bamaze okuyisaawo ekyabwe kati wulira nabira naggayisa empalamation gyeyagiddeko 1 nabagambye wandikola ekintu okulumya omutunowozika nga oyambe muyambe ekkiriza oluvannyuma nabadde ngenda kuba NRM yonna ngisuule ku ttaka wabula kirabika baafunye omuntu abagamba nti lumbu yalina wabalindidde musooke muliddemu hold on batya balonkinze PPF eddagala ly'enziku nga missoni yaabwe yabadde yakuteeka Kizza Besigye nga president w'ekibiina era abadde alina okujja nga presidential candidate kati babagambye lumbu yabalinze nabadde mbalinze wano weewate nabadde mbalindidde baba kutalitandikano Kizza Besigye najja okwesimba oba nafuka president wa PPF eddagala ly'enziku nga Ede Mutwe nuwa Mutwe akirewo kivumbi abatabeerangako basirikale babatadde ng'ono ali ku treason gwe bakwata n'emmundu bamutadde ozaale zigenda okuddira okunywa wabula baalabuse ne baga embwa erabika ina weetulindidde tusooke tulindemu kati ne basigaza Kizza Besigye mu kkomera ne bagamba Lukwago gwambala ofuke president kati baleeta Lukwago afuke president w'ekibiina Lukwago nafuka president w'ekibiina oli ne bamulekayo babamuta nadde ngenda kukubira NRM n'international community yadde ngenda kutya wabula baategedde eno embwa etulinze kati katusooke oli tumulekeyo kuba yadde mission bali balina omuta ne bagamba we tuteera Besigye
Eddi mutwe nga ali mu komera akirewo kivumbi smart wa Bobby no wa mutwe n'abalala kagenda kuba katuwedde ko bagamba no yasigaleyo Lukwago wa president emyaka 2 n'ekitundu emabega Lukwago bamujje bamuvuga bamutwala mu FDC bagala afuke president jero w'ekibiina ajesimbe mu kaluka 2021 nga president ne bafuna enkayana mu FDC ne bakyawulamu ne bakikola ki ne bakyawuluzaamu Lukwago n'atafuuka bano kwe kujja okukola PPF kati bakoze PPF bagenzo kizanya ng'omuzanyo gwe bali bagala okukwatira mu Kyagulanyi bamuteekeyo nti kirage ensi nti ne munnabyabufuzi bamukwata olaba akwata Besigye oli firimu yagifiiriddemu akyaliyo kati baleese Lukwago kati ye president wa PPF si bwe kiri nti ye ulira omuzanyo Lukwago nga Lukwago obwa meya abwagala sibola buvaako bwe yamugamba nti ajesimbe kuwa president agenda kuweza wadde 20% kati naye ati bwe agenda wali ne bamukubirawo tadda ne kuwa meya babuvuddeko kati tebanna decidinga ani ajja kuwa meya ani agenda kuwa president ate nga muntu tasobola kati mugenda kuwulira waawo switch of position either bayinza okufuna candidate najja naye simba ku kibiina kyabwe nga president oba okufuna omuntu nenga Lukwago ye akatenga akalina ganze siva wano kati mutafa wano Museveni takozesa muntu n'atamujjaako n'atamulyamu lukwe Lukwago bamuliddemu ddoluka kuwa meya bagenda kuleeta Nabbira Nagayisa Empala yaba yesimba kuwa meya wabula agenda kujjanga independent kubanga yabagambye mbu yetasuna bayinza omuwa kaadi bwajja independent gundi yamugambye Salim Sali yamugambye tugenda kuleeta by all means oba wangu doba tuwangudde bisiga tujja bikolera mu ki tujja bikolera mu court kenkuzanyidde akatambi kali nti okulonda okujja konna kugenda kuggwera mu court naye nga ba endale mbona bakoze ekibayiseemu kati kyekirata Nabbira Nagayisa Empala by all means kwe kutandika n'omuwa airplay naye nga talinaawo kintu kyonna naye bagenda kwesimba ku kyalo kuyazalwa soba kulabwero si wano ne bagenda muleta muzanyo gwo kati bagenda kuba Lukwago omwandaawe kubanga Lukwago letasobola kugenda kuwa president atyayo olwokuba nti bamufudde president wa party kati bamuwadde bargaining power mbwasobola okukola bakole collusion n'ekibiina n'ebibiina ebirala njalo bate teri collusion ya kibiina kyonna kigenda kubeera mu nnopo tekiriyo mukole kasasiro wammwe muli ba state agency tumanyi bulungi nnyo kati mbawadde ekifaananyi kirungi Nabbira wakola ki wagira kati ngenda kugamba mukyala gwe Nabbira Nagayisa Empala omanyi bulungi nnyo boddamu n'oyogera ku Kyagulanyi Center mu n'ekibiina kya National Platform njagenda personal naawe kyensobola okukola okimanyi bulungi nnyo kola byonna byolina okukola ne bw'ogenda okutandika okumanyira Kyagulanyi ku mikutu ba ku mitimbagano njagenda personal naawe ate oyinza obutakyagala nga ne mukapa tosobola kulinnyamu lwaki ono siye on a current boyfriend wo namutimbye demisana bamuyita Asimwe Baliza Henry ono siye current boyfriend wo oye current boyfriend wo Asimwe Baliza Henry yoyo current boyfriend wo gayo no is an operative yali ya desertinga nagenda mu ggwanga lya Canada jabadde ebbanga erirona nga beedatinga ne Nabbira Nagayisa Empala era nga boyfriend we but unfortunately abamukolako profile nga guy abadde w'amagye tiyasobola kufuna mpapula kati bakomyewo Nabbira Nagayisa Empala bwe bakomyewo Kampala Nabbira ayagala divorce bamala okufuna divorce then bakole embaga very soon muyinza okulabako ekirala nga Nabbira bewasiza n'omuvubuka ono then abeerenga mu bawe officially then yadde Canada mufuna empapula batandika okukola obufumbo. That's the move. Ono guy kyekibalo kyalimu naye ono state operative already era omuvubuka okuba nti yali adesertinze nga state operative nadduka teyadduka nti yali ayagala yadduka nga state emunoonya yoga Canada kati Nabbira Nagayisa Empala na negotiating ne Jerusalem sale ne state okukkiriza omuvubuka ono akomewo mwe mukazi gwe ngenda mpola Kyagulanyi National Platform genda mpola nkubuulira
nali nakunoonya ddanga nakusiriikirira mubadde mu opposition nga mubuzaabuza abantu nkulaba ku sitension yo nange olumba national platform wa Kyagulanyi nkulayira ngenda kwambula to the body marrows nkulabudde bulabuzi mukulu Sempala wonna wooli x w'omukyalo nabira nagga Sempala nyweze ebyokwerinda byo singa ddamu okukola ena slight mistake oba ataka ku Nuupu oba ku Kyagulanyi ngenda kujja spinning ebijanjalo biyiwemu amafuta ekyo nkikubuulira sente zonna z'otambulirako security gy'olina yonna ya Salimu Sale Anita Amongi ne government n'omuvubuka olwamu negotiating okudda anda Salimu Sale ne bamutanga tebamulina ku kye bagenda mukola njagala oddemu okola ekigambo kyonna ekirumba Nuupu kola ebyobufuzi byo oba ojjidde mu kibiina kyammwe ne mabike no problem I don't have a problem with you but de-associate yourself with the national platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu tujja genda bbeya nnako naawe omanyi kyensobola okukola ekyo kyonkulabula bw'oba olina dda terineniwo ng'omumanyi nti omumanyi nti mulina ate nga nawe okimanyi nti ali mu public domain ekyabbaawo x nkikoonyeeko bukoonyi nebyomupulaningira byonna nja kujjambirwe ku meezi ensi ejja kutya kubanga naawe oli muganda manya nja kuddayo mu kyalo gye mukuzaala okujja mu bitundu by'embala ebyo bakuzaala mpaka nkuleete ekyo kimanyi bulungi nnyo ensi ejja ttegeera kati saagala genda personal zero statement zibadde political naye singa osukkawo n'ogenda ku Kyagulanyi bwoti tugenda personal ne mu Kampala oyinza obutawangulwadde LC1 ne kati state government abantu mbabuulidde ono state mafia yajjedde kusereza Salimu Sale ne byagenda okukola byonna biri state funded bulungi nnyo naye nkulabula kyogenda kyonna okuddamu okwogera ku Kyagulanyi bakuno ni watikadwa kumadi mu t-shirt tujja zifunya bwe tuti ojja tuuli atawo manyiwo bulungi nnyo era kati drone zange zonna nzitadde okuva gye bazaala omukazi ono gy'abadde Canada mu Kampala wonna wabadde wa family members mwenna mbatadde kati essimu yange eri public twagala kutandika nkwezenge zino ngitadde mwembeesobolera mwenna oye boyfriend wakati akuwujja ekiwojjolo state operative omwami mukyala bwe yayogedde temwategere byayogedde wala byayogedde naye jjukira nti ekibiina kya Nuupu nakiyingira mu butanwa jjukira nti nze nali weefudisa emyaka 15 gwine ekibiina nedda. Do you belong to any political party at the moment? We naviira wano nali mu Nuupu era nkyalina kaadi ya Nuupu era bwe bagamba nti omuntu eyeesimbawo ku mulundi guli 221 yaba ne kaadi naye nsuubira kaadi kati zivuganyizibwa so at the end of the day sigirina naye ate nga nkomyewo kaadi otegeeza flag oba tiketi naye jjukira nti ndi memba naye jjukira nti ekibiina kya Nuupu nakiyingira mu butanwa olinga n'ebyayi by'ebitooke nabira nagga Sempala olinga ebyayi nakiyingira mu butanwa ogwo omutwe gwokozesa ogenda e Canada n'okudda e Uganda ogwo omutwe oba bw'osiba dreads amagezi negasigala mu dreads ogwo omutwe gwokozesa okulinnya ennyonyi n'okutambula mbu nakiyingira mu butanwa bumanyi ggwe nkulayirira agannya be yeebasse eggulu busujju geza osalira yini nja kukola agaddeyo ngenda kukolako profile ensi ejja kutya ne mu Canada nja kusindika abantu migration ojja kuwulira nga kitokota kuba zonna video tuzirina bwobanga wadduka byabufuzi okumya ate by'obufuzi ojja tuwulya ekyo kyonkubuulidde gwe saagala kulwako nkumaliriza tuzimba muzimbula mana jingira mutanwa Kyagulanyi yandetera kaadi ku luggi lwange gwani kuba mwagala kunafuya nyata
Kati amalo kudda kuona mu kitabo katono. Bewa dakika emu. Nga ngenda ku episode endala. Ngenda kusaba buli comrade yenna nkutegeeze nti baggulawo office ekwasaganya okwemulugunya kwonna ku nsonga ezikwatagana ku buvuyo buli ku ground mpaka ku national level. Nkusaba otwala obuvunaanyizibwa ogende otwala okwemulugunyako in person ku muntu gwemulugunyako alimu either registrar either mukulembeze yenna nga tuli mu process y'okugaba card. Please mbasaba mugende mu kakiiko ako muteeke okwemulugunyako abo nabaga feno inbox zaffe current eziri closed tezooperatinga kuba tetusobola kuluka mateeka president yataddewo. So tosuubira nti ogenda kupa information nti nzijja wano ndabisa omuntu no mulina mulabisiza mu kakiiko eri akakiiko kali independent president ke yataddewo. So ngenda kukusaba yenna alina okwemulugunya genda otwala okwemulugunyako mu kakiiko akateereddwawo ene waffe inbox ziri closed tetuna kye tusobola kubuka mateeka ga president ge yataddewo. Please tubasaba mutuwale buli kimu kitwalira akakiiko feno inbox zaffe ziri closed tetukyagala kulabisa bantu mu bitwala wa president akole decision n'akakiiko nga bwe katudde bakole decision. Please mbasaba oba oli kyenjojo oba oli mbalala oba oli Fort Portal oba oli mu Busoga oba oli mu Mamboka please mutwale okwemulugunyako nga kuli mu buwandiike kuli n'obujulizi bwonna mutwale akutiisatiisa akugana okwesimbawo akulyako ssente akusaba ssente za kaadi mu kutwaleyo. Ekyo kyona kyo nkimaze saagala balwisa. Nabanyumizaako emboozi ne bagamba nti wagenda kujjawo abantu nga bagamba nti bakazi babasaba akaboozi mu kibiina kya National Platform eri. Emboozi mwaziraba luli wiki omwezi oguwedde mwaziraba. Waliwo omukyala awo mukyala wa Mpuuga n'abalala naye azze olwayo n'agamba mbu waliwo omukulu eyamusaba akaboozi n'amusaba ne ssente okwesimbawo. Mbalayirira omukyala oyo simulako mu kibiina kya National Platform okujja nga nali neebase wabula ye tuulu bano abasajja gye bakozesa. Bw'obanga oli mukazi nnyo tuffe twagala kumanya mwagala kulabisa gamba gundi yansaba akaboozi n'obujulizi obulese nga kusaba akaboozi obuteekeyo kubanga gwe nnyini watambuzanga n'ogamba nti abanoopu basiya zibambala ovulo kati ate ovayo togende bakusaba akaboozi ate abaali bali ebisiyaga nga mwali mugamba lwaki mumalira abantu obudde. So eyo story y'abantu mugireke bali state funded temubaako kye mubagamba mubaleke babuliddwa ekyokukola. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo tukiresaawo. Kati tulina obuzibu. Oyo omukyala yakaddukanya so mutegedde yo yagaye ne bamusaba akaboozi. N'abasaba akaboozi muli ku kizibu. Kati oddira oluguudo lw'Nakawoka oluyiseeko emmotoka y'empya kuba ofaaki oluguudo olwo lulumu kwogera essaawa zino. Lwatwambulirako emmotoka eziwera 300 okuva ku kalenda guest house Makindi mpaka eri ku kyessala ku kyessa. Ate oyo nali nenenya abakazi nekenzira mu mulya nga afuguma ekigambo kyonna. Oluguudo lwanyumyako nti balusaba oduvugirako emmotoka. Oluguudo okuva kalenda guest house okukkirira mpaka kiri ekyessala muyitemu ogwo ku kiri ekyebusaabala buli mmotoka yonna yayitako. Kubanga yali mutunzi wa kaboozi ku bbiri eyo leedi eri wali waggulu okulira n'ekizimbe kya DP kali bagadde bamusaba akaboozi. Saagala nnyo kuvuma bakyala bayisaamu eggaali naye onoosukawo okoma muganda nga information mbanjirira mu mikono gyange otandise okugera ebintu by'ekisiru nja kuyisaamu eggaali. Teri muntu asobola kukwata mmotoka y'empya gise ku luguudo Nakawuka kikizibu. Kati gwe maama aligamba bakusaba akaboozi ne bakusaba ne ssente gwe ng'oluguudo emmotoka ezibadde zitambulirako zivalikalira guest house ku lw'Essalama mpaka ku lw'Ebusaabala nga ziyitako 24/7 wakajjoveewo oyingire ebyobufuzi y'ensonga lwaki okuuma okumoka agagambo kubanga ebigabo wabimanyira bibadde okola emyaka gyonna. Gwe sitera kulumba bakazi neggwe nkulabula nalina kwesonyiwa dda ddamu oyogere kasasiro omukyala omumanya ambala boodi gye wakasabula TV nja kukuleetera obujulizi na buli kimu ensi ejja kutegeera.
ati mwagala kumanya kikulu temwagala kumanya bintu byono wano yono liyo ebibiina mu ngeri no process y'okugaba kaadi bisaba obubuuzi nkikiriza bulungi yoyo ekuba nange nali wa kibiina ekimu ekyawa era kinjogedde ekyabano infact nesimbawo sijja kumwogera kuba nja kuba mutidde erinnya naye nange yansaba ku kaboozi awulira yansaba akaboozi ne ssente n'omuwa sente saamuwa kaboozi saakamuwa ne ssente saazimuwa naye nga nali muweereza mu kibiina ng'ensi yonna ekimanyi era saayitamu era temampa kaadi ninjire obutakuwa kaadi osobola obwattributinga ku kugaanako yes kubanga lwaki mbuteekawo kubanga yemboozi eriwo otegedde lwaki nkiteekawo kubanga yemboozi eriwo okitegedde lwaki nkiteeka kubanga yemboozi ekola ki yemboozi eriwo ye nga byogera yali wa mutunzi wa kaboozi ku bbiri okuva emakindi ku kalenda mpaka ku luguudo lw'ebusaabala ng'emboozi eriwo jjukira bwakabano n'olwakabano alwogera nze ngenda okujja okukola omukolako profile nga na information nali nabeesonyiwa bantu mmwe sagala kunziza mu ntalo naye mulekerawo okukola propaganda ne blackmail naawe onvuddewo kati tulina ekizibu kyekiriwa ngembagambye tugenda mu protest vote naye mbasomesa nti Museveni yasinga okumanya protest vote kubanga yakozesa mu kinaana ekyo mukitegedde bulungi mukitegedde so omwogera ekigambo protest vote akitya era akimanyi bw'aba akimanyi tozaako kitugenda mu protest vote enkola gye tugenda okukola teri agimanyi kanoonye kalonde kakuume paka obuwanguzi nga buzze wogere ebyekisiru wotandikira tokubira muntu simu gutandikira wotandikira tobaako gwotya olwanirira nsi yo do you copy that last information labiko oyina esukka ku jenni naye jja mu kabokisi kange last nkulabira ko oyina information esukka ku yange abantu babeera kulunga bamalira okuba nti basirika busirisi awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala kati waliwo ebizibu ebiri mu mambuka ga Uganda ebizibu eri mambuka ga Uganda biyitirivu nnyo era nga byetaaga okukwatako naye tubikutteko tutya kubanga Abaganda ffe bali mu kunyigirizibwa bali mu kuttibwa naye teri aboogerera tebalina boogerero ngenda kuyita muganda affe bujatira okutuwa information agibawe ne bifunga tetunagenda mambuka buno baka njala bosindikira bana Uganda mwenna gye muli mumpulize bulungi bifunga ngenda okuyita muganda affe oyo buli muntu ngo weze myaka 18 ejobukulu mu Uganda nawe atajiweza kyekiseera osokewo ofumitirize eggwanga mwoli n'ebikolobero ebikolebwamu saako na buli kimu kigenda maaso mu ggwanga mukulu Christopher Damulira Kijambia eyakuliyetinga ghetto structures okutemula n'okutta bannayuganda essaawa zino y'omu ku fayiro ezagenda dda Hague ne mu International Criminal Court ng'ali indicated mu information eraga nti y'omu ku babadde batulugunya n'okutta bannayuganda na information endaga nti y'omu ku batandise okutunda amataka ewaabwe ku kyalo gy'asibuka gye nalabisa maama we alabika n'ekimugoba kikulu wabula ekimugoba alina olutalo wakati we ne omunoonyereza wa poliisi ku misango bayita Magambo bali mu lutalo olukyamu ennyo Magambo amulumiriza okuba ne safe houses ezitulugunya n'okutta abaana n'okukwata abantu abatalina misango nga Magambo abuuza fayiro z'abaana nga fayiro ezimu teziriiyo kati bw'owulira nti Magambo bamunyize oyo musango bayita Magambo wa poliisi otawulira wakati wa Magambo n'Eddamulira n'ebikolobero birala bikolebwa abantu abalina okukuuma eddembe nga batulugunya eddembe Christopher Damulira wonna wooli oyina abaana oyina omukazi wadde wabakweka n'ennyoko namuzuula gyali okujja nga wamugjayo kiki ekikutunza amataka ate nga wabba mabbe kiki ekikugoba
ekikutawanya busiru lwaki busiru bw'ogenda okusoma amateeka n'okukuuma ensi bakulagira nti amaanyi gali mu bantu era olina okubeera mukwasi w'amateeka so si mukyami oba mumenyi w'amateeka omaze ebbanga ddene nnyo ng'olonda Robert Kyagulanyi Ssentamu omutuusaako obulabe ng'okozesa obubinja bw'abavubuka mu Kampala mukono wa Kiso era gwe omu ku kibinja ky'abasirikale abatandise okukyusa ba DPC abadde abakambwe mu bitundu nga bitutte mu Stronghold National Platform okutandika okukyankalanya n'okufuna order enkyafu damolira nkulabula enseno netolovu naye ate enfunda ogenda kukola ekintu ky'olyejjusa mu bulamu bwo nga tolina w'ogenda kuyita eryo eggwanga ffenna tulyagala tewali atalyagala era tetwandyagadde muntu yenna kuyiwa musaayi mu ggwanga eryo kubanga no kunsi teri muntu alina buvunaanyizibwa kutta muntu munne mu byobufuzi bye twagala bibeere mu nsi mwe temubyagala kubanga mukimanyi nti omulimu gwammwe gwakutta na kuwamba temwagala bintu by'amazima naawe muganda ng'ena ali mu diaspora nga ggoloza bye twogera byakusiika ntungu ekyatuuse ku famire y'Entebbe ne famiri z'endala kikyazituukako ate nga bangi bakyafa mu nkola eyo nsiba mbagamba mwali mu diaspora n'abali e Kampala mulina kye mutamanyi abaisuulidde obwannaggamba nkugambye nti omutuusi n'omuhima be bamu bakama fredgers ate bakozesa tebakwagalangako ogenda bakole bamale bakutte kubanga balina abakuteekawo lwaki mbagamba ebigambo bino olwayingi ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu 2025 buli muntu ogenda kulooza ku kikolobero kya Museveni mu ngeri yonna esoboka lwaki kyakugamba si kyakola bw'akugamba dialogue aba ategeeza destroying bw'akugamba destroying aba ategeeza assassination ye tamanyangako kigambo kituufu kyalina kwogera ngenda kukulaga bannabyabufuzi mwena n'abaana bali mu ghetto structures ne mu ghetto wonna njagala nkweyo ka simple examination o ka simple example kannaku 2 Museveni wabadde e Kawempe ne mu Kampala olyoka omanye nti Museveni he doesn't care about corruption or to solve any problem. No, he can't. Lwaki bwe yabadde e Kawempe ng'agenza okulambula PDM kwaddeko abavuka bageta badde bakuba engoma babawadde sente zaabwe sente ezo abamu ku bagezi mu kibiina ne bazibba avubuka bano bagenze ne batwala sebazi bajjeeko wabula bazemu ne basinkanyeyo seeri mu kitundu ekirala abaana ne beevaawo ne bagenda kazi bagamba Museveni sente ze watuwadde bazitubbyeko omwana n'ayogera ababbye sente Museveni kye yakoze teyagambye nti yabbye sente yali ludda mu mundeeteze wano abyogera yagambye mugambi baana mujje wano muli bameka nti tuli gurupu 2 tuli abantu bantu 10 n'abwa miliyoni emwe nga tasobodde kuyita ye yabbye sente ziri kumukunya nti waki wabbye sente ekyo kiba kikulaga nti Museveni tasobola kusolvinga kizibu n'eki mu ggwanga lya Uganda. It's a simple example ekulaga right now lwaki abamwetolodde bennyini abatya ye kennyini akaddiye katembezo mukitegedde olwaleero kyenjagadde okulaga nti Museveni can't solve any problem at this particular moment because he fear his shadow and he fear all the people surrounding him. Yawadde sente abaana e Kawempe abadde bakuba engoma sente aba era ne bazijja ku baana abo abaana bazzeyo kuba engoma bamugaye sente wazituwale bazitubbyeko n'ababuuza ani yazibbye ne boogera amanya ge yazibbye mwalabeko fuludoti nga z'okuyimiriza abaana abo abaana boode naffe bagamba katubyogere Museveni abagamba buli bameka tuli gurupu 2 tuli abaana 10 ne bagamba mujje buli omu namwa miliyoni 3 naye nga tasobodde kuyita kugamba nti eyabbye sente zino ali luddawa muleete wano nganza akulembere eggwanga nomumuleete wano ambuulire lwaki ajemera ebiragiro byange oyo aba akyasobola kitegeeza nti someone can easily come and take your property. You don't have any right to go and report anywhere. Someone can easily kill you without a trace or without any record. Someone can easily grab your money from nowhere and agenda nga tolina wogenda muwabira
kubanga system eri rotten from down mukitegedde bulungi awo nvudde nga sinayita mu comrade wange nabadde newaza okwogera ku nsonga zino ez'omukulu eyafeza abaana wabula kanzogereko bwenti kijja kubabeerera kizibu nnyo ababbiddwako ssente zammwe zifuna lwaki eyababbye temumanyi eyababbye abadde data collector office mwe yababbidde kizimbe kya musajja wa State House Jeno Mulamba bana mu yabadde coordinator w'omuvubuka oyo ngero omuvubuka oyo data ina gwabadde akuŋŋaanya gwabadde wa state nga state ekimanyi nti abantu bangi ab'enkyukakyuka baagala fuluma ggwanga ng'akimanyi nti operation za national platform oba zigenda cooperatingira bweru so yateekawo omuvubuka oyo okucollectinga data w'abantu abo naye wetwogerera omuvubuka oyo yalimu okufuna crucial evidence ne data alaga abagenda okufuluma eggwanga ne bagenda okukola data yamubula so data bwamubula nga takyalina wagenda kujja visa yabadde ayina okubabba era muyinza okufuna omukisa state nemwefuulira olw'ensonga nti bamuinvestinga mu ssente nyingi nnyo to operate naye teyabawa information gyalina kubawa so gavumenti omwesasuliza eyinza omumukwata nemuteekayo naye nga talina information data gwe bali baagala ajagiwe tebambawa teyagibawa so mukitegedde bulungi lwaki njala sooka kutereezaamu osooka otegeere bwe comrade ali kuno olita kugamba nti agenda kufunira omulimu agenda kufunira job offer e Canada ng'ovaana Uganda ng'ofunye omulimu ogenda Canada tekisoboka, it is impossible. Olita gamba nti alina job offer mu Europe ng'agenda kufuna omulimu directing over Uganda tekisoboka, ebisobola mu Middle East so simusi z'abazungu kebere mu America, it is impossible, tekisoboka. Kati njala kubuuza mu kigambo kimu nebera mu Middle East era waliwo ekigambo kye mutetegerezanga kyekiriwo wano mu economics gwe musoma bagwe basoma waliwo embeera gye tuyitamu okubuulira abantu obwetaavu bw'ekintu nti bwe buyimirirako obungi bw'ekintu ekyo okubeerawo mu market bakiyita the demand determines the supply, nti obwetaavu bw'ekintu mu katale bwe businziirako abafulumya ebintu ebyo okubifulumya mu bungi. Kati mumpulirize mu Middle East wokka kampuni ezitwala abantu okukola emirimu tezikyalina dimandi y'abakozi mu nsi ezo, naye tezisobola bagamba mu Uganda tetukyalina mirimu nengeri gye zitwala abantu dimandi yakende obwetaavu bakozi bwakendeera. Kati bo ku ground basigala balanga mwabalina opportunity abalina sente nemugenda ku companies ezo nemuteekayo sente nemukola ne interview ne buli kimu nenga tebabudde gye batwala tekola ki teri mirimu kyobala mubeera bangi nye Kampala nga mutaddeyo sente zammwe nga musubira temugenda okugenda nenga gye mugenda teri olw'ensonga tekyali demand ya mirimu. Kati wava obuzibu kati kyobala nti company ziranga nnyo ne zikuŋŋaanya sente ne ziggala olw'ensonga mwe temusobola kumala kukola due diligence kwetegereza tiye newankubadde ensi z'Abawarabu zeetaaga nnyo abakozi kijja kitanga tulina company ezisukka mu 10 zonna nga zitwala abantu zibatwala Abawarabu bagenda kuggwa tebakyasobola kukola kikino. Ekyo bakiyita demand determines the supply. So the demand of workers in the Middle East eri low oba eri down, naye bali ba agent e Uganda tebasobola kugamba nti demand eri wansi, bakulaga kimu nti demand eri waggulu. So balanga nnyo ku TV ne mujja bajjo ne mu investinga sente zammwe oluvannyuma company eziggalawo olw'okuba tezirina mirimu. Kati y'ensolo weeva mukitegedde bulungi nnyo. Kati sagala badde mbakubbe sente osobola okuva Uganda ng'ofunye omulimu e Canada oba mu Europe oba mu America tekiriyo, that is impossible, tekisoboka. N'ekyo Middle East nkibanyonyodde bulungi nnyo emirimu tegiriyo, so tebayo company egala tegenda kufunira omu tegiriyo. Wabula mbagambe kiri ekintu kimu, omuvubuka oyo yali ku mission data collector. Bannayuganda bali mu diaspora mbagamba nnyo ba data collectors bangi nnyo abali mu Europe, abali mu Bungereza, abali e Canada, abali mu America. Kyebayita data collecting, omuntu ajja nga mumanyi muna Uganda n'ateekawo ka company awo n'atandika bajjako details zammwe, address bye mukola biki n'abuuza ne bye Uganda, already abakufunyeko information.
company zive Uganda nga bank ne zijja zibagulirewo account njera kubuuza kozesa omutwego banka z'omu America ziri more safer than banka ez'e Kampala. Waki banka ya Uganda eve Uganda ejje kuguzisa account ya Uganda oba otegeera bulungi nnyo gwe tasobola kimanya nti banka zijja mu America okufuna data wammwe banka ze Canada ziri more safer than ez'e Uganda. Lwaki banka zijja mu Canada bajjako details mu gule account mutegeera lunaku ki? Those are data collecting companies. Company neve Uganda mbweze kugulawo tabiri mu Bungereza ne abajjako details zammwe ngira kubuza banka eziri e Bungereza ziri more safer than banka eziri e Uganda. Ne banka Uganda jali Bungereza togulawo mugulawo account mutereke sente zammwe ati mujjafuna magoba. That is what we call data collecting. Kezibe insurance, kezibe companies zitunda amataka zitu. Those are data collecting companies. Mbasomeseze ebintu bino muganyo bitegeera nenga muri munsi ziri advanced zimanya amateeka tusobola nti mutegeera ne muganyo okutegeera bategeera enfuna yo ey'obugagga by'olina eka famire yo buli goloza lwaki babatomoka omu oli yagudde mu kinaabyo olwazi Kampala bamuyigira kubanga they have all your information obugagga bwo nero lotambula balumanyi buli Museveni olaba yabbali mu nsiko nga tenafuuka mu buyinza kati nga yagala ettaka ly'omu Buganda Abaganda mumuyina ettaka mumuyina muganya okutegeera mbasomeseza muganya okutegeera n'olumu lwengana okujja kuleva nga okulwa ne bannayuganda ogulamu poloti mu lutobazi n'omanya nti embwa bw'etonya ngenda kusenguka nja kuddayo mu musana Mulaza sina byakola wabati balina byakola soka weebuuza sanga omuzungu yona mu nsi gy'oli omubuuze n'amanya ge ogakuwa soka kubuuza amanya ge gwani era kasita osukka amanya n'ogenda into details ng'azingako nego from nowhere akubuuza omunyonyodde omuwadde buli kimu. They are collecting information from you. State jegendo okozesa okumanya who are those people having money in diaspora, who are those people who have properties in Uganda. Goloza lwaki NRM ya taking over yuna kubanga yamanya yuna yabiranga abasajja Abaganda abagagga abasoga abatola abanyakula balina sente nemanya how are going to penetrate yuna kubanga gwali mukono munene naji penetrating nga najitwala. Yuna doesn't make sense these days. Kubanga Museveni yamanya. No, nzojja kunyigira ne kugamba amazima. Babatta, oli yazze Kampala mutidde ku kisaawe. Omulaba mutidde mukumu. Oli yagudde mu nyumba ye Kampala, oli yafudde. Oli yafudde ava Uganda ngadde. Kuba they have your information. Buli kimba kirina. Simanyi equity ze, centenary ze. Do you know how Museveni operates simwe? Abantu abasinkana ba state operatives mu America baga kundi yasinkanya babakiriziganyiza ku cyo babakiriziganyizaako mugenze mu yuna mutudde abakungu mu government bazze babadde mu yuna mu manchi bakiriziganyizaako behind the doors bakiriziganyizaako kuki kubakiretta mwenna ani ali na sente zikola zitya zitambula zitya ekyo nakyo muganyo kiteeka mu bwongo bwammwe abantu abafa mu nfetali tebafa nti beyagalidde no babayinako data yenna muganyo kutegeera. So computer comrade straight machine atwa information eri mu Northern Uganda kuba ekiri mu Northern Uganda si kirungi atuwulire winyi dola ebikolobero byakola mu Northern Uganda erisi Muhammad Nsereko n'atambula dotuddo mu America nga temanyi kyakola n'atambula e Germany nga temanyi kyakola n'Amerika temanyi kyakola n'ajja mu America temanyi kyakola. Yes, comrade. Hello? Good evening, Mr. Straight Machine. Good evening to you, bro. How are you? I'm okay. Yeah, you're getting me clearly?
Yeah, I'm getting you clearly. The people are waiting for you to get the information from that part of the country and what is taking place over there. Yes. Yeah. Oh, thank you so much, comrade. There is a lot that I would have actually preferred to talk about. Yes. But today I would prefer to give you a bulletin, looks like a periphery, like a preamble of whatever is happening in Northern Uganda regards to who is playing what, who is doing whatever, who is playing the game. And now the game has come into this particular level that we've gotten to. And nothing is there is no good news, of course. Every news that we have is bad news. But for now, I would like to first of all share with you these videos here. I wanted to first share with you, to first play for the colleagues, so that the people who will be watching this live stream can get to understand what we are talking about. Mine will be strictly about land today. Land and taka. Because I've shared with you the first video. That's the first video. You will see a prominent element, a crook, Museveni's puppet general called Charles Otemwa. You first play that video. That's the first video. I'm sharing with you the second video. The Commission of Inquiry to Land Matters, okay, hold on. Justice Catherine Bamgemerere has spent the better part of the week listening to witnesses who claim they were unlawfully evicted from their land in Noya district. One of the people accused of evicting people from the land is Major General Charles Otema Awani, who is said to have evicted 800 people in Gwatafoyo sub-county. Among the people who accused Major General Otema Awani of masterminding their eviction is Pairino Jathin, who even accused the UPDF officers' agents of torture. So reporting to the army of the police, he goes to confront them there at 11 p.m. the night. And then he turns around and says he burned himself. You believe that? That I've had them or my soldiers have beaten them, what have you. I'm only surprised and shocked that in this particular village where my farm is, my ranch is where I'm getting all this complaint. However, Otema Awani has denied any involvement in the alleged evictions and he claims he's being witch hunted because he's successful. That it is not you, but if you want to sue the newspapers who are just reporting what they hear in a judicial commission of inquiry. This officer availed the eviction order and all this and stating who is the owner of the land. And I was expecting Dr. Ola to be invited by you here so that he come and state how he acquired the land and how he got the eviction order. Otema Awani has also alleged that the accusations against him are partially motivated by sectarian sentiments because all those accusing him are from the Junam community. This is not about Otema soldiers. This is not about Major General Otema issues. The issue is about the tenants of the land. Where does it belong? Or it is who has that authority? Is it Junam or is for Acholi? Earlier, the commission had grilled the former DPC of Noya, Daniel Okiro, who was accused of aiding powerful people to evict the poor from their land. Why should we trust you with the lives of Ugandans? And their property. Hello? Yes, hold on. Strike machine, hold on. I'm still playing the video. And the government programs which have been destroyed. Submission is that you wanted the school, the church, the mosque to stay. Who would utilize those facilities? We did not want to touch a mosque and we protected the school. With the preservation that this area, in that old village, it's not the only place which was neighboring the area. And they were not the only people using the school. Because there are others who are still in court who would still use the said property. Juma Kiria, NTV. All right, Comrade Strike Machine. Yes. Yes, continue. I've sent you the second video, which is very, very important in this particular discussion. You help me play that second video that I've shared. Okay, hold on a minute, please. Because I've already played the other one. So wait a minute, then I play the second, then you intervene later. Okay. I'm not talking Elizabeth Water Bombo.
Don't anybody go court. Yeah. You must find it. No. Not here. Sasa yeye anatafuta wewe zungumza na yeye. Sasa yeye sio lengango. Mimi uwezo yangu iko mimi nachunga mkubwa na viti yake and the family and the visitors wageni. That's my role. I have to protect his property. I mean his life. It's not his property. This is the entire Riema's home. Kazi yangu ndio hiyo. Nitavunja gate hiyo. Sai. Usijali piga yeye atajibu. Mimi natoka Elizabeth Quarter Bombo. Wewe tafuta huko wewe pigia kwa headquarter yangu. Kama kuna sergeant mkuu kutoka Bombo, unavuga watu. I'm going to break even that phone. If you are going to take my photo, I'm going to break that phone now. Just down. I'm not those of Lagwanda. I'm being sent from headquarters. Fuck you. When you were here, where were you? You were in London. When I was here, where were you? Can you really can't man you're enjoying London? Friends are here. Fuck you. Unakuja saa hii. Tena mnasema Bob Wine akuje. Bob Wine anakuja utakimbiza hii hata. Hapana. Hao watu afanye sawa. Hata ticket yao inakuja mara ya kwanza. All right. Strike machine. You can intervene right now. I've already played the videos. Yes. So you can go on and inform the public about what is taking place in another part of the country. Comrade, February to Luguyogera Gunity, Northern Uganda, February to Lugumagunde, Balalo, must go. Now I can reliably inform you that we have unearthed the biggest criminal cabal that has been formed purposely to strip Uganda of their constitutional rights, which is their land. The cabal is very, very deeply rooted. Let us start with the judiciary system. Owindoro is one of the crucial members of this cabal. Do you know Owindoro, his girlfriend in Unakwacha, Florence, she's the head of the Court of Appeal. Owindoro brought strategically his allies from the normal magistrate grade one, those things. He has put them strategically in certain positions, whereby any case that you go with to court, if Owindoro has had a hand in it, you will never win that court, regardless of the amount of evidence that you have. They've entrenched fully the judiciary. Owindoro, this chief justice of the puppet chief justice of Museveni that we have, that helped Museveni rigging elections in 2021. That is one. Then in every single land wrangle in northern Uganda these days, you find UPDF is involved. It's not police anymore. UPDF, Uganda People's Defense Forces, is involved in every single land wrangle in northern Uganda. So let me start with it. Can you imagine? Let me first give you statistics. General Tema, Charles Tema, when you saw the first video that we played, this General Charles Tema went and evicted people, beat people. They banned even a mosque, a church, a school in a village called Guarafoyo over a land of 6,000 acres of land. They beat people there. Even one person died in the hospital the other time. He did that wrangle because the UPD was the one running that operation. And this chief bodyguard is called Komaket. Somebody called Komaket, who was telling in the second video that I sent you, if you played to the last part of it, he was saying that they're the ones that killed Noob in northern Uganda. That's what the general, the UPD officer was saying, was talking about Bobby Wine in that second video that I sent you. Yeah, I've heard it. Now the former DPC of Moya was also part of the scheme. It's called Daniel Okelo. It's a big thing. Now, another thing. Now, can you imagine? I'm still naming people who are Ugandans who are involved in this particular scheme. I will name foreign nationals, of course. Now, you find Salim Saleh in Amor, in Lakan,
he has almost 3 parishes of land. This one is no longer 1,000 acres, 2,000 acres, but I'm saying 3 parishes. Boy, I not 3 parishes Sato of land. He planted soy. Last year, he planted soybeans. You stand from one side of the land, you cannot see the last part. You drive, if you're driving along that particular route, you drive for nearly 30 minutes when you still on Salim Saleh's farm, soybean farm. Can you imagine somebody, a crook who came from nowhere, from Somalia, is owning now over 3 parishes of land in Anmur district? Now, this former CDF of Museveni, this Buddy, how did Buddy acquire how did Buddy acquire 1,800 acres of land in Acholi Sub-region? In Acholi Sub-region? Buddy, that man whose some air has vanished. I don't know, maybe Chameleon walked on his air. Is it Milpe or something walk on his air? He's somewhere has vanished, but he has acquired. Boy, I did 1,800 acres of Entaka, Moacholi Sub-region. Tani Muchori. Now, this man, yes, Barnabas Tim Kashimire, is occupying square miles of land in Acholi. Wait a minute, hold on a minute. Barnabas Tinka Simile is owning southern owns land in Nachori. In Nachori, in thousands of acres. Barnabas Tinka Simile. Yes, Kashimire, that cook is owning. Is it 2,900 acres of land in one place in Nachori? 2,000 what? 2,800 and something acres of land in Acholi. Is it that Barnabas Tim Kashimire? People wait a minute. People to understand you can mix English, Swahili, and some Chiganda. People they understand your message clearly, please. Or Salim Saleh. Three parishes of land from Amuru district. Salim Saleh. Now, General Mbadi, Abada the former CDF or UPDF. Boy, Yabie Taka, and is it 1,563 acres of land in Acholi. Mbadi, General Mbadi, ya elina acres of you, Tani Muchori, Baranale acres of you. Muri chintu echimu genda mu Acholi ofuna ebisiru yentaka oba abantu batulwana ku nsonga z'entaka ofuna UPDF. Muri chintu echimu every complaint muri court case emu ofuna UPDF. Why guy bamita General Otema ya sindikida abasirikale mu area bayi mu village bamita kona foyo mu Macholi Sub-region mu Amuru mu district abo basirikale bakubya abantu n'ekiboko bayoche nyumba baba leka kusini ka video bayoche nyumba y'omuntu abali alina 11 sacks of rice y'omuchele ebintu byonna bigenze n'omuliro ku muliro gwo bayoche somero bayoche mosque bayoche church bundi entaka area general abasirikale bakola aba UPDF inina evidence ensogera ibintu bya propaganda inina evidence ku nsonga ebyo byogeramu waliwo mu kifeesi bamuyita izit Barnabas Tim Kashimire. Or Saga Alina is it 2,500 something acres in Acholi Sub-region. I think how did Tim Kashimire find land in Acholi Sub-region? How did he? Now why would Chilala? Now this one now foreign nationals now. A Ukrainian, can you imagine a Zionist, a Ukrainian? Let me tell you one thing, whatever these people have done to people of Acholi, I don't even understand. A Ukrainian Bamita Abodo, that DPP, crooked DPP, that one who sema agama wundi omumwage gufanana iziti omudingo gwenkoko owenkigaza Abodo chimani gunuti omumwage gufanana omudingo gwenkoko chikazi she got 1.5 billion from this Ukrainian. There's a Ukrainian called Maxim Shekov lekangusine kechipana na ichikai or abe chipana chikai bamita Maxim Shekovic, something like that. Ujimani elinya yabasaja wo chichiri a bit high. Or Ukrainian, they went, the former IGP or the first IGP of a black IGP in Uganda. He was called Lieutenant Colonel Elinayo Riema. Guy
far, Gaya Badalina, like around 6,000 acres of land, Mwachuli Sabijon, Mwamuro, ne part of Mwaya district. Mwamuro, ne part of Mwamuro district, 6,000 acres of land. So that is the Ukrainian who he used Owin. Now this Ukrainian was up by Owin Dolo, General Charles of Temawan with the UPDF. They went and like in Jakusinikara videos or that Ukrainian did in northern Uganda, in the land of the former IGP of Uganda, Irinayo Oriema. That Ukrainian is now first of all is having a platoon fleet of UPDF officers who have been deployed to do his work, his dirty work in northern Uganda. They've been encroaching into the land of the former IGP of Uganda, Irinayo Oriema. They've been stealing that land one by one. First of all, before even the Ukrainian came into picture, Ukrainian Tanakuja. One watch this guy Bamita General Temawan. When you know NRA, Museveni, the Nyafuza, Kagame, the Besiges, the Tumukundes, Montus, they camped at they made the NRA at the base at Mwaya district, at the branch of the former IGP of Uganda, Irinayo Oriema. They looted, there were 4,000 acres of ghetto. They stole it all. But you did there is a UPDF commander, the NRA commander, there was a tank of water in that particular branch. The UPDF NRA commander rolled that tank from Mwaya up to Kampala. Can you imagine at the NRA time? Then later when the Museveni and the NRA left Mwaya, the ranch of a former IGP after plunging the well, General Charles Otemawan came on picture. That guy went and there were pipes at that farm. He dug the pipes, there were matangulas that at that ranch. He stole the matangulas, he went and built with his house in Acholi I'll come to Acholi later some other day. But the looting was a massive one. They looted almost everything from there. Now when they looted that place down, it remained in the land. Now, Otemawan is the one that gave this Ukrainian, which one Ukrainian, foreign national, live streaming. I said Uganda, can any Uganda even own an acre of land in maybe in India or in Ukraine? No, or in the US? it is impossible. It is impossible. But in the UPDFs have been grabbing and through chance of Temawan, and they've given 3,700 of acres of land belonging to the former IGP Irinayo Oriema, and they gave it to this Ukrainian. He's doing business, farming, soybean in this land. Can you imagine? And the Ukrainian is very, very ruthless because he gave 1.5 billion to Abodo and Owinidolo, and these are the people who control the judiciary. Bodo shut down 6 cases which were raised against this Ukrainian. This long map, Bodo Gufanana Modingu Wenkoko. And she shut down 6 cases that were in regards to that land because she got brown envelopes. She later started reaching out to the family members of Irinayo Oriema to give her some brown envelopes if she is to intervene in their favor. Can you imagine? That is how these things have been for that guy. Now, Indian guy, Indian Chifesi. These people are big. The Chifesi is big. There is Indian guy, I will send you his photo also. This Indian guy is planting lemongrass. You imagine lemongrass? Yeah. This guy here was given 1,200 acres of land of Irinayo Oriema, the former IGP. Ochimani lumbwe, we go musajja muri omuntu omu, anybody in life. Goli musajja oli tata w'abaana, oli omukazi wali mama w'abaana. Olunaku lumu gwe oli kukola mulimu, oli kukola nnyo, yona sawa yona tosula. Burundi olunaku lumu gwofa, abaana bo balina kubeera some better life. Ochegera, tebalina kugenda through what you went through when you were still young, or what you went through when you were still young. At least they will start from somewhere. Now when you die, somebody, a crooked passion like Owinjolo comes and gangs up, uses the judiciary, his legal connection to begin snatching every single resources and asset that was left out of you so that your children suffer. Can you imagine? And that is what these Owinjolos are doing in Acholi Sabijon. Can you imagine what they're doing to the children of the former, the late IGP, who worked his ass out and left behind a ranch, a farm? He left a lot of assets. These people have been stealing it, plunging it, and they want to go away with it like that. This is the Indian crook. Let me send you the Indian crook. You see him. Okay. His name is there.
Rabati. He has 1,200 acres, plus 600 acres, which is owning and is doing agriculture. He has put it as his residence. But the 250 acres that he's using, is planting lemongrass. And this land doesn't belong to him. Can you imagine an Indian has come to a this region, and an Indian has gotten that amount of land? A foreign national. Not that they are citizens of Uganda, but has got 1,300 plus or 1,800 plus acres of land. And a Ukrainian, a foreign thug, has gotten his way into Uganda and bred this way. He's now having the Arina Gundi. The Chief Justice in his pocket, Alina Generals in his pocket, Alina DPP, Abodo, Oyomwagi Gufanda Mudimu Benkoko. Chikase, Alimu pocket this guy, because the guy, he stated very clearly one day that he paid Abodo 1.5 billion shillings to silence every cases from the side of the children or the heirs of Irina Riema about Entakezo. Can you please mention or rename the names of this Indian guy? The names of this Indian guy is called Renjit Bansale, something like that. Renjit Bansale. That is his name. Bamita Renjit Bansale. Okay. So that is the first thing. Now the second issue, Ngatuja Konsong is Zentaka. Now UPDF officers, recently there has been a lot of fights with the UPDF officers. There are good issues. Okay, Ochimani is in Yogede Konsongaza Mbadi. Mbadi Dali Muchuli, Alina Taka, thousands of acres in Acholi, Oshegera. But the Dali Muchuli, we don't know where it comes from. Now, people like Tinka Shumire is having thousands of acres in Acholi. Fitubere to Kabunti, Balalo, Kakari, Balalo, Bagese, Fetulina foreign nationals, Tulina generals. Let us see the work video. UPDF officer guy, UPDF officers, they burnt houses. Can you imagine? They went and burnt houses. They ogena ku kwata bifanya abasajja baziruka tebayega kuno kwata bifanya zawe nekusindikireka kano. Send. This UPDF, not other person, they are put on combat. That is UPDF. Those are UPDF officers putting on Ugandan combats and using Ugandan guns, which were bought using our taxpayers' money. Basajja bako ize mfunanga nyagala kuzima matame y'abantu n'emikonde oshegera kusama ebina sola muli omuntu omu abeera munyiivu nga tutandike to deal with these guys in a different format oshegera because nkuyogera twayogedde twayombye twagenze mu amawulire tebayagala kuyogera ku nsonga eno ekati now if we are only talking about it in your stream, can you imagine we should have been, all Ugandans should have been talking about this issue here. I can't forget you go Lumbia stream. Because everything is sure. Now, the issue is we should be scared of these foreign nationals who have come and are now taking over Ugandan land. Because they are taking in thousands of acres. UAE, the other time you saw Museveni signing a deal with UAE to keep them Arab land in Acholi. All right, Comrade Strike Machine, hold on a minute so that I can play this video to the public, then you intervene later, okay? It's okay. Hold on a minute, please. Who are you? I'm Nancy Oriema. I'm Christopher Oriema. Look at what you've done. You can be straight. This is a titled land. Your boundary's over there. What's the problem? What's the problem? Why are you doing this? Why are you doing this? Don't tell me Timarani come down all the time. This is not your land. Are you in court as well? Take me to court. Hello? I can't take you to court. I don't know you. Thank you. So you are trespassing. Trespassing on whose land? Daddy? Hello? Utema? Mango any? Hello? Yes, Daddy. Yes, I think we need. Hello? Network? Yes. Come. I No, I need network.
Maybe the trick of pulling it. Yeah. Where was your grandfather? When our grandfather was working? Where was your grandfather? When our grandfather was working? This is a titled land, my friend. Titled land. People when I have cash, they buy land. I did not buy any land. Daddy, look at you, an old man. Daddy. Grandfather. You have no say in this land. Grandchild. You wait. You go to your father. Wait. You go to my father. You go to your father. Wait and see. Who is Lagwana? So you guys, why are you here? What is the Mama? Mama civilian. What are the things I'll be on cabal? Kabairi chat ni kibitiyo na kitino katinya la muriema waidikali. And why am I smelling weed here? I can't fucking weed away. But if you can't go, be deployed anywhere, I go from CDF here and post division commander. CDF, because now, la diploma why you need 40 to 12. No, come and order. You don't have any right to be on civilian land. Why are you here? Why are they here? Look at what they've done. Yes, Comrade Distract Machine. I've sent you the second video. You can pause that one. There is a second one where you can clearly see the UPDF. They're coming to beat the one holding the camera. Okay. I've sent the second video. You cross the play. Okay, hold on a minute, please. Let me pray it. It's okay. Wait. Why is he hiding? Kanjo, he deploy anywhere. I go come see him 4th Division Commander. CDF, because now one la diploma why you need 40 to 12. Maybe no, you don't have any right to be on civilian land. Why are you here? Why are they here? Look at what they've done. Yeah. All right, Comrade Distract Machine. Yes. I think time is over right now. Yeah. Thank you for this third information. I think we shall add on Friday at exactly 8 p.m. East African Standard Time. Yes. Yeah, thank you very much. But at least now you've gotten the periphery of how this land grabbing issue that we have in northern Uganda is so interlinked. Yeah, of course, I've got the introduction of it. Behind the scenes and the control, I think it's Chief Justice Winnie Doro is behind all these theft of land in northern Uganda with the help of the state. Very well. Winnie Doro does the legal part with his girlfriend Nakatwa Florence, then who is ruling the Court of Appeal. Then from the military part, there is this crooked puppet General Museveni called Charles Otema One. Okay. Yes. Thank you very much. We meet on Friday. And now in the middle comes the foreign nationals, the Ukrainians, the Indians, the Musevenis, now who are Banyarwandas, the Cabanos. Those people now come in the middle when the Windows and the Museveni and the military generals have softened the ground for them. All right, thank you very much. Okay. Bana ensonga bwezitebe zibadde tujja enzonga z'omumamuka tujja zongera ku Lwokutaano mutegedde enviyo yonna Chief Justice mwali era bye bagenda okukola mu kulonda okujja naye Prostate mujja kitegera bulungi nnyo gye tugenda okukola mubadde nnyo mubalire ddala Mukama ba 10 tujja kusekana ku Lwokutaano mwera video